Please welcome Professor Muhammad Mafi to the podium with a loud salawat. Assalamu alaikum. Can you hear me? Can you hear me in the back? بر محمد و آل محمد صلوات. انشالله که عبادت شما مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشه. من یه قسمت انگلیسی اول صحبت میکنم بعد به فارسی. I hope your worships and your actions are accepted to Allah. I will give a English in the first part and then Farsi. The topic is cause and effect. Allah has created certain rules. If you do this, this will happen. If you raise the temperature of water to 100 degrees centigrade, it starts to boil. But wait, no, just the temperature is not enough. The pressure has to be atmospheric pressure. If there is any other liquid, it has to do with the vapor pressure. There are certain factors that have to be met for something to happen. These are unchangeable rules that Allah has set. If you put a knife on your skin, it's going to cut. If it is the grandson of the Prophet, doesn't matter, it'll cut and blood comes out. So these rules don't change. If you plant a seed that is dead, when temperature is a certain amount, humidity is a certain amount, nutrients in the soil are a certain amount, moisture is a certain amount, that seed comes out of the ground. Right now, when you go home, look around tomorrow, you'll see the trees that appear to be dead just a few days ago are blooming out. Certain things have happened, and the tree behaves the way it was designed to behave. Now, discovering these rules is called science. Science basically discovers these rules. To the extent that we learn these rules, we can have a better life. But let me give you the segment of Ayatul Kursi. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Allah knows everything that's in your past, in your future, but it only allows you things when He wishes. We can gain this knowledge and this science up to a point that Allah allows. And there's much we don't know. With all these technology and science, we are told that we only know about 5% of whatever is out there to be known. When they say dark matter, dark things, that we don't know what's going on. But there's a whole lot more. The Quran, there's a verse in Luqman 27 says, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةً أبهر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. It means that if you use all the trees on the earth, make pens out of them, qalam, and then use all the seas become ink, and 7 times more. If you use all the trees as pens and all the seas as ink, you cannot finish up all the knowledge of Allah. And that tells me
no matter how much we know, it's very, very little. Now, Allah in Quran uses analogies, stories. So I like to also convey the message with some examples. When we have a power station, they create 300,000 volt. But then I cannot use that. It has to come down to some transformers, step down to 1,000, step down to 500 volts, step down to 300. By the time it comes to my house, a transformer on the pole turns it into 110, 120 volt, then comes to my house, then I could use it. By the same token, Allah is such a supreme thing that I cannot communicate with me. It has to step down to Jibreel. It has to step down to Prophet, who is a human, extraordinary human. Then we can understand what the story is. Now, let's say a child, a 12-year-old child, when the light goes out, the child goes and plays with the switch, up and down to get it back. But somebody with a better knowledge may know that the switch is not enough. They may go to fuse box. Somebody with a better knowledge may find out that it's the transformer that is a problem. Somebody with a higher knowledge may think that it is the capacitance, inductance at the power station. So there are levels of understanding. For example, when I want to turn my car on, I know how to put a key in there or press a button. But somebody else who knows more than I may not need a key. It's just underneath there are two wires, he can connect the wires and he can get the car going. Somebody who knows more than that person could put a hood up and do something there to get the engine going. So depending on our levels of knowledge, we gain more understanding of what's going on. Imagine if you're walking in the street, you see certain things. But if you go up on the roof of a building, your view, your understanding is more. If you go on top of a 100-story building, you see a whole lot more. If you're in a helicopter, your view, your knowledge, the amount that you see, you absorb is much, much more. So we have to increase our knowledge. In my humble opinion, fasting in Ramadan, praying, all doing these Islamic actions that we are told to do, in my humble opinion, they are meant to increase our level of understanding so that we could understand more of the rules that Allah has set. Now, as I said, the knife cuts, water runs. Well, if the temperature is right, water runs. If the temperature is different, it may be ice, it may be harder than a stone. If the temperature changes, it may be vapor. So depending on whatever the rules Allah has set, things happen. Now, there are also rules about other things that we may not think. For example, this is called cause and effect. If you raise the temperature up to the point with the pressure to a point, then boiling starts. The cause is the temperature and pressure. The effect is boiling. Now, what about charity, for example? We are told that if you pay charity, sadaqah, then good things happen to you. Or when you're driving, you're very careful, but even though you're careful, you follow all the rules, certain bad things may happen. We are told that sadaqah, charity, may remove those bad things. So the cause is giving sadaqah, the effect is living without the troublesome. So that's a cause and effect. What about dua? We are told that if you make dua, good things may happen. Can dua change the outcome of something? Yes. The same way that a knife cuts, if the cause is a knife and the effect is blood coming out, the cause is dua, the effect may be things that good happens to you, to our family, to ourselves, our desires. In fact, are there things that may change that cause and effect? Let me recite a segment of Dua Kumail. Ya Nuru Ya Quddus
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. It says, "Oh Allah, forgive me those sins that I have done," this last part, that prevent the action of dua, that withhold, negate the concept of dua. So that tells me, even though dua, we are said if you make dua, good things happen, but there are certain things that may cancel that. So again, there are causes, then there are effects, but we don't know all the rules, all the things that have to be prepared. Sometimes the rules, the cause and effect is different from what we expect. For example, we are told that Ibrahim was thrown in the fire but didn't burn. In ordinary cases, a person will burn if they put him in the fire. But we don't know all the other factors that happen. Remember I told you if you put a seed, water, temperature, pressure, nutrients, bacteria, everything has, there are so many ifs and then. In those people who are in the computer programming, they know about if-then issues. All these programs, the computer programs that we use are hundreds of if-then. For example, if you want to turn your car on, the computer in there checks if the doors are closed, if are the doors closed, is the gas in the carburetor, is the battery, does the battery have the charge, is a foot on the brake pedal. If all of those are yes, if yes, 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 then you can turn the car on. So there are many ifs and then thens. Now, in the rules of Allah, I think there are billions and billions and billions of trillions of these if-thens, if-thens. Some of these we know, some of them we don't know. So when Ibrahim is not burned, we don't know a whole lot of other things, conditions that were not met. For example, when we say Moses threw his staff and turned into a snake, some people think, well, that's a miracle. A miracle is those if-thens, the rules that we don't know. There are thousands of things that could happen. If all these thousands of things happen, this happens. But certain things we don't know. So things that turn out to be mu'jizah or miracle, we don't know the rules. We haven't learned the rules. And of course, there's a hadith from our Prophet that says, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Our Prophet has said, learning knowledge, gaining knowledge is a duty of every Muslim man and Muslim woman. So we have to do our best to learn about these cause and effects. Now, I have a couple more of these rules that I want to bring to your attention. The cause and effect. Let me read the verse from Quran and tell you, I want you to listen to this and figure out which one is the cause, which one is the effect. Let me read that. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. The translation is, and when your Lord made it known, if you are grateful, thankful, I would certainly give you more. Let me read that again, and I want you to think. Which one is the cause? Which one is the effect? If you are grateful, you are thankful, I would certainly give you more. To me, the cause is if you're grateful, then I give you more. If you do this, then this happens. If, then, cause and effect. Let me give you another one from Quran. See if you can think which one is the cause, which one is the effect. وَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. The translation is, remember me, I will remember you. Remember me, I will remember you. Cause, remember me, think about me, do the things that I told you. The effect, I will remember you. Who is it that doesn't want Allah to remember him or her? We all want to be remembered by Allah. So, let me give you another verse.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي غَرِيبٌ. Now this part. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. I answer the prayer of the supplicant when he calls on me. Let me repeat that. Allah says, I will answer the prayer of the supplicant when he calls on me, when they call on me. So what is the cause? When they call on me, the effect is I'll answer them. So that means if I do this, that'll happen. Let me give you another one. The thing that you just recited. أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Who is it that listens to the distressed person who calls him? So what happens? What is the cause first? The distressed person that calls. The person has to be distressed. The person has to initiate the call. Then, if those two conditions are met, then Allah provides the help. So we have to pay attention to these. So the cause is you call first, you are in distress, and the effect is Allah answers. Now, there are also one more note, that many times we are told, make dua. Make dua. When you are praying after the prayer, dua. Ask Allah whatever you want. Ask Allah whatever you want. All the time. Whatever, small, big, ask Allah. Why? Allah knows that. Why should I mention it? Well, Allah knows everything that's in behind us, ahead of us. But there's a reason. Maybe Allah is telling me and us that there is a rule. The same rule that Allah has set for millions of rules. If you do this with temperature, at pressure, water boils, you gotta say it. You gotta repeat it to yourself. Allah doesn't need to know. Allah doesn't want to know. He knows it. You have to make dua. You have to make dua. That means repeatedly. Tell yourself, imagine, visualize. Nowadays you pay $2,000 to go to a seminar for a weekend, and at the end they tell you, visualize what you want. Get up early in the morning and visualize what you want. Around noontime, do it again. Before you go to bed, visualize what you want. To me, that's the same thing. When you make prayer, make your dua, visualize, tell Allah what you want. Not that Allah needs to know. The system works in this way. This is how the system works. If you say it, if you imagine it in your mind, then the rules change. Things happen for you. And that's how the rules are set. That's my understanding. Now, we also know there are things that expedite the du'as to be accepted. And one is, for example, we have to do good things. If you want our du'a to be accepted sooner, if you want to expedite that, we got to do good things. We got to give money. We got to make charity. This is at the personal level. At the personal level, that is true. But also, this is at the national level, at the community level. Let me read this ayah from Quran. على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Means that Allah has never changed a favor which He has conferred upon a people, a group, a community, until they change their own. So what is the cause? The community, the people have to change their situation, then Allah changes the situation. Another verse from Quran. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. This is another verse, another location. Allah does not change the condition of a people until they change their own condition. Cause, you change as a community, as a country, as a people, change your condition, and Allah. So it's a cause and effect. There are rules. Allah doesn't change the rules for me, for my uncle, for my grandpa, for his son and grandson. The rules are set. Our duty is to learn what the rules are, how they work, do the cause, and then the effect will happen. In Farsi, we have to be as tu harakat as man barakat. You do the things, you move, you change things, and Allah says, I provide it. وَأُوفُوا بِعَهْدِي أُوفُوا بِعَهْدِكُمْ means fulfill my covenant, and I will fulfill your covenant. So these are causes and effects. So inshallah, when you recite Quran from now on, pay attention to these rules, that what should be done and what the expectations are.
بر محمد و آل محمد صلوات. حالا برای فارسی زبان‌ها همین حرفا رو که گفتم به فارسی خواهم گفت. ما علت و معلول داریم. علت وقتی کاری انجام میشه، معلول پیش میاد. اگه شما حرارت به آب بدی به درجه‌ای که میرسه و فشار به یه درجه خاصی باشه، آب به جوش میاد. اگه این دوتا انجام نشه، آب به جوش نمیاد. این قانونی است که خدا گذاشته و فرق نمیکنه. اگه چاقو بزنید به پوست بدنت، بریده میشه. اگه خون زیاد از آدم بره، آدم میمیره. چه بنده باشم، چه نوه پیغمبر باشه، انجام میشه. هیچ استثنایی نداره. باید قانونا رو ببینیم چی میشه. یک دانه رو که شما در خاک میگذارید، در یه زمان خاصی مثل الان که بهار هست، فشار هوا وقتی که عوض میشه، درجه حرارت وقتی عوض میشه، هیومیدیتی یا رطوبت عوض میشه، چیزایی که مواد غذایی که تو خاک هست، باکتریایی که تو خاک هست، همه اینا که شرایط جور میشه، اون پلنت میزنه بیرون. اگه نه انجام نشه، نمیشه. حالا 100,000 تا هم کار بکنی نمیشه. قانونش اینه. پس کار ما به عنوان مسلمان این است که این قوانین رو یاد بگیریم و اینا خیلی زیاده. خدا در آیه قرآن میفرماید که اگر تمام درختها رو تبدیل بکنیم به قلم و تمام آبهای دریاها رو 7 برابرش هم بکنیم مرکب، با اون درختها رو استفاده کنیم به عنوان قلم و این آب دریاها رو مرکب بکنیم، باز از علم خدا نمیشه همه علم خدا رو گفت. پس به قدری زیاده که دانشمندای جدید میگن که ما همه این دانشایی که داریم 5% بیشتر نمیدونیم. 95% چیزها رو ما نمیدونیم الان. پس بنابراین کار ما این هستش که سعی کنیم این قانون ها رو یاد بگیریم. یه مثالی بزنم. مثلا وقتی که کمپانی برق رو تولید میکنه، 300,000 ولت برق تولید میشه اونجا، ولی منی که تو خونه هستم نمیتونم استفاده کنم، نمیفهمم. اون باید بیاد یه ترانسفورماتور بیارتش پایین بکنه 100,000 تا، یکی دیگه بیاد 50,000 ولت بیاره پایین بکنه 300 ولت، بیاد دم خونه میشه 120 ولت، میاد تو خونه، وقت من میفهمم میتونم استفاده کنم. به همین ترتیبم خدا نمیتونه با من مستقیم حرف بزنه. اون 300,000 ولته، باید بیاد از طریق جبرئیل بیاد با حضرت پیغمبر که انسان استثنایی هست، اون وقت با بنده حرف بزنه من بفهمم. پس ما قدرت درکشو نداریم که با خدا صحبت کنیم مستقیم. بایستی به ترتیب مراتب طی بشه شما بتونید بفهمید. یه بچه‌ای که یهو میبینه چراغ خاموش شد، بچه میره کلید میزنه، فکر میکنه همین کلید رو بالا پایین کنه چراغ روشن میشه. ولی یکی که بهتر حالیش هست میره جعبه فیوز ممکنه پریده باشه، میره جعبه فیوز رو درست میکنه. یکی که بالاتر هست میره میبینه که نه اون ترانسفورماتوری که سر تیره ایراد داره. یکی دیگه ممکنه بفهمه نه آقا اون شهر بغلی ترانسفورماتورش سوخته، از سرش ما رسیده. پس این عواملی است که ما باید روش کار بکنیم، یواش یواش این چیزها رو متوجه بشیم. و اون بچه نمیتونه بفهمه، هر کاشم بکنی نمیتونه بفهمه که این کلید جریان بیشتر بره. یا بنده‌ای که ماشینم رو روشن میکنه با یک کلید، یکی دیگه که بیشتر وارده میتونه اون دو تا سیم اون زیر به هم بزنه ماشین روشن شه. یکی دیگه بیشتر وارده کاپوت میزنه بالا و از اون تو ماشین روشن میکنه. پس مراحل دانش وقتی زیاد میشه، امکانات هم زیادتر میشه. منی که توی حیات نگاه بکنم اطرافم چیزایی میبینم، ولی اگه برم بالا پشت بون یه چیزای خیلی بیشتری میبینم. اگه برم بالا ساختمان 100 طبقه یه مقدار بیشتری، سطح دیدم بالاتر میره. اگه از رو هلیکوپتر نگاه کنم خیلی چیزای بیشتری میبینم. پس بایستی سعی بکنیم که خودمون هی مراتبمون اطلاعاتون ببریم بالاتر. به نظر این بنده همین نماز خوندن و روزه خوندن و زکات دادن و اینا تمام چیزهایی است که آدمو میرسونه به اون مرحله‌ای که علم و دانش زیادتر شه، فهم و شعورش بیشتر بشه. یه تیکه از دعای کمیل میگه که اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. خدایا اون گناهان منو ببخش که جلوی دعا رو میگیره. یعنی پس یه سری قانونایی هست که اگه گناهایی من انجام بدم دعا انجام نمیشه. پس اونجا هم در کار خدا هم وقتی دعا میکنه بازم علت معلول داره، یه کاری انجام بشه اون یکی انجام نمیشه. ماشین شما وقتی که روشن میکنی چندین ده ها هست که اگر اینجوری هست اونجوری بشه. تمام برنامه‌های کامپیوتری به شما میگه که اگر یه چیزی انجام شده کار بعدی انجام بشه یا نشه. یعنی شما وقتی تو ماشین میشینی
سویچ میزنی روشن نمیشه، میگه اگه اول درت چک میکنه، اگه در بسته باشه باز باشه میگه در اول ببند. بعد اگه دوباره بزنی میگه نه پاتو باید بذاری تو ترمز. بعد 1 2 3 4 5 بعد تمام این شرایط انجام بشه تا ماشین روشن بشه. تو زندگی هم همینه، باید یه سری شرایط انجام بشه و این قانونش که خدا گذاشته و هیچ استثنا هم نداره. حالا بعضی استثناها رو میگن چرا حضرت ابراهیم انداختن تو آتیش نسوخت. ما نمیدونیم اون 1000 تا شرایطش چی بوده. مثل همون درخت، اون دونه‌ای که 50 تا شرط هست تا اون دونه از خاش بیاد بیرون، 50 تا شرط هم هست که اگر انجام بشه آدم میسوزه، اگر انجام نشه نمیسوزه. اونی که ما نمیفهمیم میگه معجزه است، ولی قانونش رو خدا میدونه و ما اگه بفهمیم اون مسئله حل میشه. و حضرت پیغمبر در حدیثی گفتن که طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. درک یا یافتن دانش، طلبیدن دانش فریضه‌ای هست برای کل مرد مسلمان و زن مسلمان. چند تا آیه خدمتتون بگم که ببینید که یه شرایطی هست، اگه این شرایط انجام بشه، اگه علت باشه معلول انجام میشه. مثلا آیه میگوید که و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم. خداوند میفرماید که اگر شکرگزار باشید به شما بیشتر میدم. علت چیه؟ شکرگزار باشید. معلول چیه؟ به شما بیشتر میدم. این عین همونی که اگه درجه حرارت برسه به اینجور آب شروع جوشیدن، عین همون توی هست. اگه شکرگزار باشید بیشتر به شما میدم. علت شکرگزار بودن، معلول خدا بیشتر میده. یه آیه دیگه میگه که فذکرونی اذکرکم واشکروا لی، که شکر منو به جا بیارید و من به یاد شما خواهم بود. خب چیکار کنیم که خدا یاد ما باشه؟ شکرشو باید به جا بیاریم. این کارو بکنید اون کار انجام میشه. علت شکرگزاری، معلول خدا یاد آدم میکنه. یک آیه معروف در قرآن هست که میگه اجیب دعوت داع اذا دعان. من اجابت میکنم دعای کسی که دعا بکنه، از من بخواد، ادعا بکنه، منو صدا بکنه. پس علت چیه؟ دعا کن، از خدا بخوا. معلول چیه؟ خدا جواب میده. آیه امن یجیب که همه بلدیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، میگه خدا رفع مشکل میکنه برای کسی که کارش گیر کرده و از خدا کمک میخواد. پس شرط اول علت چیه؟ دل آدم گرفته باشه، کارش گیر کرده باشه و از خدا بخواد. این شرط اول، علت. معلول چیه؟ اون وقت خدا کمک میکنه. علت این که ما ترغیب شدیم که آقا دعا کنید دعا کنید. خدا میدونه ما دل اون چی میخواد، ولی شاید قانونش اینه که خدا میگه دعا کنید، ذکر تو مغز خودتون تجسم بکنید چی میخواین، صبح، ظهر، شب، و اینجوری سیستم کار میکنه. یه چیزی که تو مغز آدم مرتب تکرار شه، انجام بشه، به طور کلی شما خودتون فکر کنید. مثلا یه موقع فکر کردی که شما من باید یه یخچال بخرم واسه خونه. وقتی این تو فکرت هست، راهها درست میشه. یعنی یهو میبینی 100 راه میری یه دفعه خود به خود درست میشه. این قانون خدا اینه که وقتی چیزی رو مرتب تو فکرت باشه، صبح، شب، ظهر، همه انگار همه دنیا راه میفتن که کار شما انجام بشه. ببین امتحان بکنید. شما میخوای مثلا بچه رو بذاری مدرسه، هر تصمیم بگیری وقتی 100% تو مغزت باشه، تمام هم و غمت بذاری، صبح و ظهر و شب دربارش فکر کنی، اصلا یه راههای همینطوری خدا واسه درست میکنه. راهش اینه، این که میگه دعا کنید دعا کنید دعا کنید، نه اینکه خدا میخواد ببینه شما چی میخواد. خدا میدونه چی میخواد. منتها سیستم اینجوری کار میکنه که لازمه که شما تو مغزت، این سلولای مغزت کار بکنه. همون تو قیافت نشون میده. وقتی میری به یکی میگه آقا جان من اسم بچه‌م امروز مدرسه بنویسم، قیافه شما، جدیت شما اونو قانع میکنه انجام میشه. راهش اینه که شما خودت معتقد باشی به انجام کاره. دو تا چیز دیگه هم بگم که در مورد شخصی همینطوره، در مورد جامعه هم همینطوره. خدا در قرآن میفرماید که دو تا آیه هست. یکیش هستش که لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی خدا کار یک ملتی رو عوض نمیکنه مگر اینکه خودشون عوض بکنن. پس باز شرط اولیش چیه؟ میگه که شما مملکت خودتون عوض بکنید، خدا هم طبق اون قوانین عوض میکنه. که تو فارسی داریم از تو حرکت از من برکت. پس انشالله توی ماه رمضان که یه ما زحمت کشیدیم، نماز خوندیم، روزه گرفتیم، سر نماز که میریم یه خورده بشین فکر کنیم و اون چیزی که میخوام از خدا مرتب بگیم. قرآنی که وقتی میخونیم فکر کنیم که شرطش چیه. خدا میگه این کار بکن، این کارو واسه انجام میدیم. و این شرطا رو وقتی بفهمیم انشالله زندگیمون راحت‌تر میشه. بر محمد و آل محمد صلوات.
Thank you, Professor Mafi. Please recite a salawat for Professor Mafi. Tomorrow night is the awards night. Please make sure you're here. فردا شب انشالله برنامه اهدای جوایز است. از همگی خواهش میکنم